So today we are discussing about object-oriented programming, means OOPS. Okay. So what is object-oriented programming? What is object-oriented programming? What is object-oriented programming? Writing everything in classes and objects. Okay. So in object-oriented programming, so it is introduced to solve the problems, to solve programming problems to solve the programming problems by creating objects. It's by creating objects. Okay. So this is known as OOPS, means object oriented programming. Object oriented programming. Okay, so it allows us to OOPS allows us to decomposition of a problem into number of units. Okay, so if you take a large problem, okay, so we can divide this problem into number of chunks called objects. Okay, so in order to solve easily, OOPS allows so decomposition of problem into number of chunks into a number of units. Number of units called objects. Okay. So by using Python OOPS, okay, it is one of the way to solve the problem and design and build the applications by using this OOPS concept, class and object. Python and object-oriented programming is a way of programming that focuses on using objects and classes to design and build applications.
Okay. So why to choose object oriented programming? Why to choose object oriented programming? Okay. So any idea? Security. Okay. What else? So Python was designed with object oriented approach. Python was designed with an object oriented approach. Okay. So by using OOPS, we have some benefits like it is used to easily map a real world problem with their solutions. Okay. So and we can also use code reusability. So we can write a code once and you can reuse it later. Okay, many times as per your wish. Right. OOPS offers the following advantages. Advantages. So it provides a clear programming structure which makes it easy to map real world problems and their solutions and their solutions. Okay. So it facilitates easy maintenance and modification of code and modification of code. Okay. So in this we have main advantages code reusability. Parts code reusability. The parts code reusability. Okay. So what is an object? So first, in order to write a programming on OOPS, you need to know all these basics. Okay. So what is a class and what is an object? What is a constructor and at which time we have to use a constructor concept. All these things you need to know before writing code in OOPS. Okay. So what is an object? So an object is nothing but it is a physical entity. Object is physical entity. Okay. So and it is a instance of a class. You can also say an object is a instance of a class. An object is an an object is an instance of a class. Okay.
So every object has two characteristics. What are those? Respond once in chat box. Every object has two characteristics. So what are those? Nothing but state and behavior. State or properties. State or properties or attributes or behavior. So we can create a number of objects for a single class, right? So you already know, I think. So we can, okay, there is no limitation like we have to create only one object for only single class. Nothing like that. So once class is created, you can create a number of objects as per your wish for a particular class. Okay. So what is a class? What is a class? So okay. So class is a combination of attributes and methods. It is a combination of combination of attributes, attributes and methods. Okay. So class is a combination of attributes and methods. Yeah, class is a blueprint of object. Yeah, it is also right. Okay. So what is the difference between a method and a function? Classes are created with the keyword class. Okay. So what is the difference between method and a function? Respond once in the chat box.
Class is a way to take grouping of functions and data together inside a container. So it is nothing but it is a combination of both attributes and methods. So if a function is defined inside a class, then it is called as a method, right? Okay. Okay. So attributes are nothing but these are the variables of a class, okay, that are the shared between all instances of a class. Okay. So attributes are nothing but variables of a class. Variables of a class that are shared that are shared between all of its instances. So all of you turn off your cameras. Okay. So class is created by using a keyword class. Okay. So let us see how to create a class first. Okay. Syntax of the class. Syntax of a class. Okay. So simply class space. Okay. So this is a keyword. Class is a keyword. Okay. Class space. Here you have to mention your class name. Colon. Okay. Inside a class, you can define your variables and methods. Okay. So as of now, I am simply saying pass. Okay. I'm not writing anything inside the class. Simply, I want to create a class, empty class. Okay. So here I'm giving pass. Means in order to avoid errors, I'm giving a pass statement here. Okay. So and I'm calling this class by using this class name. Okay. So let us see. So it is saying some name, class name is created at some memory location. Okay. Okay. So, for example, here I am taking a variable a equals to 10. Okay. So, what is the type of a variable? How do you know? So, we have a type function, right? In order to know type of a variable, we have type function. Okay. So, let us say, for example, I am taking name as name. Okay. So, what is this type of name? It is like string. Okay. So we can also create these are nothing but variables, right? If you create these variables inside a class, okay, those are called as attributes. Okay. So attributes of a class, how to write? So observe carefully. So first I am writing class with some class name. Okay. So here I am giving some sample. Okay. So class space class name we have to give. Okay. So first I am giving here some class name. Okay. So here I am giving class name as some sample. Okay. So in this I am giving some attributes as. Okay. So for suppose I am giving one integer value attribute, and then I am giving some other attribute called b. Okay, in this I am writing some code like good. Okay, so here these two a and b are called as attributes of a class because these true variables are defined inside a class. So these are called the attributes of a class. So how to access the attributes of a class? Okay, so by using the class name you can access the attributes of a class. Okay, so if you observe sample dot a will return 100. Okay, sample is nothing but my class name, and sample dot b is returning a good in. Okay, good. So in b we have a value as good. So if you want to access only attributes directly, okay. So in a we are returning 10 means it is the variable a. Okay, it is not the attributes of a class.
So in order to avoid confusion, so here I am giving like ATT1 attribute 1. So sample dot ATT1 gives you 100 and sample dot attribute 2 will gives you good. So if you want to access only attributes directly, so without using class name, I try to access the attributes inside the class. So ATT1 directly, when I am giving ATT1 directly, it is saying not defined. Okay, so we have to access the attributes by using the class name or by using creating a object. Okay, you cannot directly access the attributes inside the class. Okay, is it clear to everyone? Respond once in chat box. So attributes is clear. Respond once. So what is a class and what is a attribute? Is it clear up to now? So we cannot access attributes inside a class directly. We can access by using either class name or by creating an object. Okay. So next we will see how to create a method. Okay. So how to create a method. We'll see how to create a method. This is a method. So def space function name followed by, here I am writing a print statement inside the method. So when you are writing a function inside a class, it is called as a method. Okay. Suppose here I try to want print my class. So class is created at some memory location. Okay. So now I want to access the method inside the my class. So here class name is my class. Okay. So my class dot. What is my method name? My name is the method which you want to print the name. Okay. So my name is John. ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేసాం, మనం క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం, క్లాస్ లోపల ఒక మెథడ్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ మెథడ్ అనేది ఎలా కాల్ చేసాం, బై యూసింగ్ క్లాస్ నేమ్. సో క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు మనకి మెథడ్ లో ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో అది మనకి డిస్ప్లే అయిపోయింది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఆ మెథడ్ నేమ్ డైరెక్ట్లీ, సో ఇక్కడ చూడండి మై నేమ్ అనేది డైరెక్ట్గా ఇస్తున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఎర్రర్. ఓకే, మీరు డైరెక్ట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ మెథడ్స్ ని యాక్సెస్ చేయలేరు. You can access with the help of either a class or by creating a object. Okay, so next we'll see completed up to now everyone. Respond once. So observe carefully. Okay, so the syntax of class is class space class name. Okay, so inside class you can create either
attributes or methods. Okay, class లో మనకి ఏముంటాయి attributes and methods అనేవి ఉంటాయి. సో attributes అనేవి నథింగ్ బట్ వేరియబుల్స్. సో వేరియబుల్స్ అనేవి మనం ఏవైతే తీసుకుంటామో వాటిని ఇక్కడ ఏమంటాము attributes అంటాము. నెక్స్ట్ మెథడ్స్ అనేవి ఏంటంటే ఫంక్షన్స్ రాస్తాం కదా, ఆ ఫంక్షన్స్ ని మనం క్లాస్ లోపల రాస్తే వాటిని ఏమంటారు మెథడ్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం కొన్ని attributes అనేవి రాసాము, అంటే సమ్ attribute 1 attribute 2 అనేవి రాసాము. సో వాటిని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు? సో డైరెక్ట్ గా attribute names తో we cannot access. By using class name we can access the attributes name. So class name dot attribute name. అలాగే మెథడ్స్ ని కూడా ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్. ఓకేనా? సో డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడైతే యాక్సెస్ చేస్తామో అప్పుడు దెన్ ఇట్ విల్ గివ్స్ us some error. Okay, completed everyone up to now? Respond once in chat box. So here I am creating a class called lappy. Okay, so inside this I am creating some method called access. Okay, okay, and then here I am giving some self. Okay, so here self is the parameter inside this method. Okay, and then here I am writing some print statement like, okay, some details about this laptop, like i5 processor, 8 GB RAM, okay, 512 SSD, 1 TB memory, and 15 inches. 15 inch. Okay, so I have created a method like this. So class అనేది ఏంటి lappy అనేది class, and method name వచ్చేసి ఏంటిది access is my method name. So for suppose if you want to create a object for this class, so ఎలా create చేస్తారు? Object name equals to, so for suppose I am creating object 1, so object equals to class name. Okay, this is ఏంటి ఇది creating object. This step is creating object. So object name equals to class name. Okay, so this is the syntax to create a object. So object 1, సో ఎండ్ మనకి ఆబ్జెక్ట్ 1 అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. సో మనం ఇప్పుడు మెథడ్ ని ఎలా కాల్ చేయొచ్చు? బై యూజింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ వి కెన్ కాల్ ద మెథడ్. సో ఆబ్జెక్ట్ 1 డాట్ యాక్సెస్. ఓకే,
సో ఆబ్జెక్ట్ వన్ డాట్ యాక్సెస్ అన్నప్పుడు మనకి ఇలా వచ్చింది. ఓకేనా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ద డేటా, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటిది, ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి మనం మెథడ్ ని కాల్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఓన్లీ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో we can create a multiple object for the same class. సో ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ 2 అని ఇస్తున్నాను. ఆబ్జెక్ట్ 2 సేమ్ క్లాస్, క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్, క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ లాపీ. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ 2 యూజ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ డాట్ యాక్సెస్ కాల్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, చూడండి. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ ద సేమ్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద యాక్సెస్ ల్యాప్టాప్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ఏ సింగిల్ క్లాస్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, ఓన్లీ యాక్సెస్ మెథడ్ కి 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాం. వన్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ 1 అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ 2. Okay, clear, right? All of you please respond. Is it clear to all of you as of now? So, okay, very good. So next, write a class, okay. Sorry, write a program to create a class and create a method which perform multiplication of two numbers. To perform multiplication of two numbers. So credential task enti. So you have to create a class. Inside a class, you have to create a method which performs the multiplication of the given two numbers. Okay. So are you able to complete this? Respond once in chat box. So actually we have to place a self in the method. Okay. So instead of a self, you can call it by using another name also. Akkada self ane parameter మీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. So self place లో మీరు వేరే కూడా ఇవ్వచ్చు. Okay na. So it is just a parameter, like it is used to instance of a class. Okay. It is used to access the variables belongs to a particular class. So it simply represent an instance of a given class. So completed anyone this program? Respond once in chat box.
Yeah, very good. So how to write? So here I am writing some class using own class. Okay. So here we have to write a multiplication method. Okay. So here I am giving some self parameter. Okay. So here I am taking input from the user. How to take input from the user? By using input method, right? So input enter a number. Okay, input enter a number, and then I am asking user to enter another input. Enter. Okay, so after this, so I want to do what? Multiplication. How to do? A into B. So in res, result variable is res. I am storing the result, and then I want to print result of multiplication. So what is result where it is stored in res? Okay. So after this, I want to create a object. So object here I am created as M1. So M1 equals to how to create an object? Object name equals to class name. So what is my class name? Own class is my class name. So ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత హౌ టు కాల్ ఏ క్లాస్ మెథడ్ నేమ్ బై యూసింగ్ MULT. ఓకే. సో ఇక్కడ ఎంట్రీ నెంబర్ అంటుంది, ఎంట్రీ అనేది నెంబర్. ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. సో ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది? ఎనీవన్ రెస్పాండ్. సో మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది? సో ఇక్కడ కోడ్ లో మనం ఏం చేయాలి? ఎనీవన్ రెస్పాండ్. యా, వెరీ గుడ్. సో హియర్ మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇన్పుట్ మెథడ్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది? స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో బై డిఫాల్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం మ్యాథమెటికల్ అప్లై చేస్తామో, సో మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షనాలిటీ ఎప్పుడైతే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నామో మనం ఏం చేయాలి? ఇంటీజర్ లోకి వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద గివెన్ ఇన్పుట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? టైప్ కాస్ట్ చేస్తారు. అంటే ఒక డేటాని వన్ టైప్ టు అనదర్ టైప్ అనేది మీరు కన్వర్ట్ చేస్తారు. 34 + 56 ఇచ్చాను. సో మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ 1904. ఓకే, ఆర్ 5 12s 60. Okay, so this is a simple class which, so is it clear to all of you? All of you? So completed, right? So next create a class for a person. Okay, so person నే క్లాస్ తీసుకోండి. దానిలో మెథడ్ అనేది మ్యాన్ అనే మెథడ్ తీసుకోండి టు ప్రింట్ హిస్ నేమ్. ఓకే, క్రియేట్ ఏ పర్సన్ క్లాస్. సో పర్సన్ క్లాస్ అనేది క్రియేట్ చేయండి. దానిలో మనం ఏం చేయాలి? సో టు డిస్ప్లే హిస్ నేమ్, టు డిస్ప్లే నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్, నేమ్ ఆఫ్ ఏ person. So I am giving you 1 minute of time to so complete this. So and create 2 objects for this class. Okay.
So I'm giving you 2 minutes of time. So complete this.
many of you have completed this task? So respond in chat box. So what I said, create a person class. So here class name I am giving as person. Okay. So method I am taking as name or display name. Okay. So inside we should give self parameter. We have to give self. Okay. And then I want to print name. Okay. So here and one more parameter you have to take is what? Name of a person. Okay. So next we have to print the name. Name is name. Okay. So this is our class and method. So now I want to create a person. Okay, objects for this person. For example, here I am creating an object like okay, object name equals to class name. Okay. So while giving class name, what you have to mention? Respond once in the box. So it's my voice is clear now. My voice. Okay, so is my voice is clear right now. So ఇక్కడ ఏం చేసాం ఓన్లీ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ క్లాస్ ఫర్ వన్ టైం. ఓకే, పర్సన్ క్లాస్ అనేది ఒక్కసారి మనం రాసాము. నెక్స్ట్ ఏం చేసాము ఆ క్లాస్ లో? సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద పర్సన్ క్లాస్. సో ఇక్కడ ఏంటిది, ఒక్కసారి మనం క్రియేట్ చేసిన దానికి వీ కెన్ యూస్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. సో ఇక్కడ పర్సన్ అనేది ఏం చేస్తుంది, నేమ్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది మెథడ్. సో ఇదేంటి, మనం నెంబర్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఏ క్లాస్ సపోజ్ యూ హ్యావ్ 60 స్టూడెంట్స్. సో 60 స్టూడెంట్స్ కి 60 టైమ్స్ క్లాస్ అనేది డిఫైన్ చేయకుండా, సో వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ సింగిల్ క్లాస్ అండ్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ 60 ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఈచ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండర్స్టూడ్? Respond once in chat box.
So next we will discuss about constructor. Okay. So next we will discuss about constructor. What is a constructor and why we are using constructor? Constructor used for instantiating an object, right? Okay. So here we have so constructor used for instantiating objects. So how many types of constructors we have? Instantiating an object. Okay. So means constructor concept మనకి ఎందుకు వచ్చింది actual గా any idea? So ఇక్కడ actual గా మనం ఏం చేస్తాము, if you want to access two types of constructors, one is default constructor and another one is parameterized constructor, right? So actually constructor concept ఎందుకు వచ్చింది, any idea? So for suppose ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాము, if you want to access the attributes or methods, ఏం చేసాం, క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మనం యూజ్ కాల్ చేసాం, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వెనెవర్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసామో ఒక కన్స్ట్రక్టర్ కి, ఓకేనా? సో మళ్ళీ మన ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్ కాన్సెప్ట్ మెయిన్లీ ఏంటంటే, so whenever you are creating an object, it directly instantiate the attributes and methods inside a class. అంటే ఏంటి, మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసిన వెంటనే ఆబ్జెక్ట్ లో మనకి క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ కి అట్రిబ్యూట్స్ కి వాల్యూస్ అనేది అసైన్ చేస్తుంది. ఏంటిది, కన్స్ట్రక్టర్ అనేది, ఓకేనా? సో అగైన్ మనం ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తో కాల్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఓకే, so we'll see this in detail. Okay, so we have two types of a constructor. What are those? Default and parameterized. So in Python, so init self is called as a constructor. So init which have self which contains self is called as a constructor. Okay, so it constructor is used to initializing means here assigning values. So initialize assigning values to the date, methods and attributes of a class. Yeah, without explicit calling, we can call directly with the creation of an object. So here ikkada em avutundi, so it assign values to attributes of a class when an object of a class is created. When a object of a class is created.
Object of a class is created. Okay. So what are the types of parameters? Types of constructors. Types of constructors. So any types in a two types. So what are those? Default constructor. Default constructor. Default constructor is one, and next one is parameterized constructor. Parameterized constructor. Okay. Parameterized constructor. Okay. Is it clear to all of you? So default constructor, the syntax for default constructor is def space double underscore init double underscore. So inside constructor have self parameter. Okay. Inside this we have to write a body of the constructor. Body of constructor. Okay. This is inside we have to return body of the constructor. Okay. So this is the syntax for a constructor. So all of you completed up to now. Yeah. Okay. So let us write construct okay, payment status. So all of you know kada. So this Saturday is the last date for payment. Okay. So Saturday lopu అందరు payment అనేది you have to complete.
సో అండ్ ఆల్సో మేడం మీకు రికార్డింగ్ సెషన్ లింక్స్ కూడా మీకు షేర్ ఇచ్చారు కదా, సో దానిలో మేము కూడా ఓకే, సో రికార్డింగ్ సెషన్ లింక్స్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాము, ఒకసారి చూడండి ఓకేనా. సో మీరు ఎక్కడైనా కాన్సెప్ట్స్ మిస్ అయినా సరే అవన్నీ ఒకసారి యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ. So attendance link I have shared. Okay, I will share in WhatsApp. Attendance link share చేస్తే చూడండి. All of you fill the attendance form. మా విజ్ఞాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఉమెన్ ఉన్నారా? సో 13 మెంబర్స్ రిజిస్టర్, ఒక్కళ్ళు కూడా పే చేయలేదు. సో విజ్ఞాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు పే చేయండి ఓకేనా.